Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. This is Unité 8, leçon U. In this lesson, we will see together few questions, 6 questions to be more precise, in which you will have a par où. Okay, so after that you will know exactly how to construct them. So we can start through where, par où, par où, par où. Through where do you come? Par où viens-tu? Par où viens-tu? Par où viens-tu? Through where did they arrive? Par où sont-ils arrivés? Par où sont-ils arrivés? Par où sont-ils arrivés? Through where could she pass? Par où pourrait-elle passer? Par où pourrait-elle passer? Par où pourrait-elle passer? Through where do we want to go? Par où voulons-nous aller? Par où voulons-nous aller? Par où voulons-nous aller? Through where are you going to come? Par où vas-tu venir? Par où vas-tu venir? Par où vas-tu venir? So before letting you go, keep in mind that it's always possible to find more videos on the YouTube channel, and it's youtube.com/imagier. So you can subscribe and definitely you can like the videos. It would be so great. Thank you very much in advance. If you want more content and if you want all the videos, all the audios, all the things that I've been producing so far, the platform is frenchforme.net. Okay, and then if you are only interested in audio or PDF for the lessons, then it's another place, and it's frenchforus.net. And last but not least, if you need to go faster, if you want some Skype lessons, it's possible. Let's try to find a convenient time for you and for me. And so just send me something through frenchforyou.net. Well, that's it. Thank you very much. Au revoir et à bientôt.